Gambia liggéey binda si website yi faa bi ku bugg a mun na koo dem lijjanti ji dafa jël tuuti diggin nag muy faa ak Petronas yëpp ñoom ñaar ñëpp nag ñu ngi si bu Gambia bi ok léegi imagine leen ñooñu biñ gestoo dañ ne blocks A2 ak blocks A5 foofu ñu ngi xayma ne diw bu fa nekk si diw si oil 1.2 billion barrels la waaye ñu ngi ko bind seen document yi bi ñuy propose seen investors yi pour ñu jox leen xaalis dañoo leeral lan moo tax ñun ñooñu investors yi ñu war a joxe xaalis si seen compagnie bi ok so ñoom leeral nañ investors yooyu ne ñu ngi expect ne dinañ mun a am 1.2 billion barrels of oil ci suufi Sénégal Gambia bi astafurlah ma waxati ko ñu ngi leeral seen investors yi ne dinañ war a am 1.2 billion barrels from block A2 ak block A5 si suufi Gambia bi block A2 ak A5 boofu si suufi Gambia bi la soo leen fàttali ko wax nañ leen ne the same far company dañ nekk Gambia nekk fa waaye ñoom ñu génn ne seen suuf si seen wel si dafa wow dara neewu fa ñoom ñu génnaat ne may leen ñu time loolu nekkul luñ bind seen kayit yi de loolu lañ communiqué ci Gambia government loolu la nekk di jéem a wax askan bi soo demee nag si seen website bi wala bu Gambia bi dinañ la wan ne la ñoom jox nañ extension faa pour ñu continuer di def seen findings ndax oil bi mu ngi fa ndax nekku fa dañ leen jox extension bi dañ leen ko jox fii ba September in 2025 bii nii I'm reading from an internet website yow xaaral may ñu ak sa noppa yi mel ni firgaati gas léegi may ma mute la nga déglu bu baax di nga xam ne dama read si internet site ndax lan man notes laa jël notes mu ngi nii yéen wéru leen sax da ngeen dof xaaral yéen xamu leen ñun ñoo leen gën a garaaw gis nga lii du yaa ngee gis dama nga toog yéen wéru leen da ngeen dof bu fekkee da ngeen foog ne nit ñi dañ toog fii di kaf di fo ñun xamul leen what time it is yow gaa yi Barrow yi ñoo la yónni recordal nga yónnee leen ko ñoo la wax nga ñëw toog ah yéen suñ paree ak yéen lépp loo la ñoo def la ñoo génnee ma continuer tappalekat sàcckat yi ngeen doon imagine leen ba pare da ngeen extend ñooñu seen lii bi seen license bi faa da ngeen extend ñooñu seen license bi fii ba September 2025 nga ne at no cost zero cost loolu moom mu ngi si faa seen website bi mun ngaa dem nga read ko yow ok loolu mun ngaa dem nga read ko di nga ko gis at zero cost imagine leen this is the same faa mi nga xam ne dañ ne fa ñu ko Sénégal mi nga xam ne every day ñu ngi am 100 barrels of oil di si make xaalis ñooñu jógee si contrat boobu ñëw jaay seen share si ñëw commencé biir Gambia léegi the same people ñu ñoo wax ne ñun suñu wel bi dafa dry waaye the same people ñoom ñoo wax seen investors si ne 1.2 billion barrels of oil lañu war a expect from A2 ba A5 léegi ma pause fii yéen ngeen jël ma joxa am na beneen xaaj bu des ma indi ko si yëpp ay numbers ñi wéruñ imagine leen
grand ñuy nañ la imagine leen Sénégal as we speak ñu ngee génnee ñoom ñu ngee produce 100,000 barrels a day di si make xaalis si seen oil bi natural gas waxi noppi Gambia ñun waxaguñ sa waxi natural gas de ñu ngi ba léegi si waxi oil bi at the same token xamal ne ñu ne Gambia ñu ngi estimate ne seen oil bi fii la waxi faa bi di ñëwee yéen mi nga xam ne seen xel bi mu ngi mbalax maam ak xadi ak kii nee ne yéen miy déglu yépp xamal ne ñu ne Sénégal Gambia ëppale nañ leen oil 3 times the amount because xool leen ko xam nga Sénégal dañ ne 850 million barrels of oil lañ war a génnee ñoom te loolu la ñoo génnee si 4.6 billion dollars lañ see expect Gambia ñu ne 3 times la gaa yi project te loolu la gaa yi fay wax seen investors yi moom lañ binda moom lañ yébaane ba am xaalis si ñooñu pour ñu mun a ñëw commencé di dikk fii ban dof moo fee jël xaalis jox ko company bu mel ni faa it's a Australian company te yow war nawuloo ay proof ne fii am na lu fa ne te yow amuloo history bu wane ne yow business boo dugaan si affaire yi diw doo si dee daanu investors yi dofuñ balaa ñu la jox sa xaalis danga la noo wan lu leer nañ te li ñu wax investors yooyu mooy ne Gambia ñu ngi expect na 1.2 billion barrels of oil moo fa nekk bloc A ak bloc 5 bloc A2 ak bloc A5 kon boo ko xoolee Gambia li ñu war a expect si oil is 3 times Sénégal 3 times Sénégal ba pare imagine leen lii na da ngeen bugg a jël balaa maa dugati foofu balaa maa continuer dafa am ko xadi ñëwal ba pare government bi toog di mbaamal Gambian si comme ni nga ko waxee pour Gambian si bu ñu wax because xam nañ ñun dañoo jàppa dara 2 days rek bàyyi ko su ko defee loolu su dugasee si dëkk boobu leen gaa yi ñëw di drill suñ alal suñ oil bi suñ gas bi ñu jël ko ñoom ñëpp partagé ko Gambian yi toog ñàkka Barrow ak governmentam bi comme ni ko juka waaye su dee dañoo wax du dëgg suulañ ñu naka ngaa demee jëlee compagnie boo xam ne mu ñëw si sa dëkka si suñ territoire ñoo ko moom dëkka bi ñoo ko moom diw bi Gambian yépp ko moom yaa ngi understand ngeen def deal boobu leen ba pare ne pat noppi ñoom liñ bugga fi nekk nii ñoom ñooñu ñooy def business dañ bugga nit ñi déglu ñu lépp loo xam ne ñooñu ñëw nañ drill ko dafa dem si seen poos yi ba pare lëndemal buti Gambian yi comme ni ñoo def rek si black sand bi Gambia dafa am resources yoo xam ne ñun ñëpp mënoon nañoo paak suñ bagage si dem toog duñ liggéey duñ gor duñ eeta nit ñi ñëw foofu di fa liggéey di fa aan ñun dañ ku nekk ay am alal Barrow government am bii nii 2026 suñ ko fa génnee wutee moo tax Barrow toog ne kantan kalang du dégg génna ci dëkk boobu leen because gis na alal bi gis na diw bi moo ministre sam yi ak 23 people am yi ñun nag des na si ñun Gambian yi information bii nii juka di leen jox nekkut information dof boobu leen ñëw fii di wax ne yaa ngi read from a website ñun nuru nañ la ko ñun dañ dee dem di google si website si waaw xaalis bi duga because ñun Gambia moo ñu ñor ba pare ñun dañ dee laaj ñi nga xam ne ñun nekkut ñu proud ñoo xam ne dañoo xaar nit wax ñu jël waxi kooku jël bi dem olbati ko ñun dañoo laaj ñi xam jàngkat yi nga xam ne am na ñoom connection before ñu isil leen information because buggu ñëw isil leen dara loo xam ne nekkut dëgga wala whatsoever at the end of the day su nekkutee dëgga ñun si suñ jëmi boppa sax dañoo nekk ñoo xam ne credible yow dof bi ñëw ne juka si website la riide yow su doon daf doon riide si website sax moo la tane because moom def na research am ba si website bi ba ñëw di la jox information waaw yow continuer rek di téye baagi sa morom yi di leen ubbil bunta dégg nga ñun amuñ sa jot
waaye li ñoo wax mooy diw bi nekk Gambia Barrow sign na ak company bi pour ñu ñëw ñuy ki rocc suñ diw bi te informe muñ ko Gambian si ju ko continuer. Yeah, and Maybe let me just say something here. You know, if anybody even comes here and say, "Oh, you're reading from a website or whatever," let me school you a little bit and open your ears and listen to me. Every structured and reputable organization for transparency and accountability, the first thing they do is to have a website so that they can publish everything that has to do with the organization, their partners, their dealings, and everything else, their engagements. It's all put out there for the world to see. And what that does, it brings about productivity, it brings about efficiency, and it brings about transparency and accountability. Because you don't always have to reach out to one person to be asking for information that is for public consumption, and people are holding it in their office, in papers, in a file, in a drawer. When they travel, you have to sit and wait for weeks and months for that person to return to provide the information. That's why those countries are advancing. That's why those countries are prospering. That's how the West works. That's how civilized people work. That's how decent businesses and businesses that are what they sold, that's how they work. It is only in Gambia that we are so far off from that. We are so far off from that. Tell me one organization in this country, one ministry in this country, that when you need information, you dare not have to go back and forth to Banjul a whole month seeking for one documentation, and you'll be lucky if you get it because it's nowhere to be found. They don't have a website. They don't have email address even barely works. You cannot communicate through email. You cannot communicate through even phone call, WhatsApp to get information. You have to physically walk, and it's across the board. You guys scan anything, send results. If I didn't go there, WhatsApp, healthcare. Be. Oh yeah. When you do an X-ray, right? They cannot print it. You have to take your phone and take a picture of the X-ray. Then you go to the doctor who referred you to go do the X-ray. So this is the mediocre and substandard, low system that we have. So when we're dealing with people who know what's up, people who are not hiding anything, people who are required by best practice and standard to publish things so that everybody else can see it and know what is happening. And then some myopic minded, narrow minded, some non-entity, some empty-headed person will say it's not factual. Or to you, it's not factual because you don't know better. Or to you, it's not factual because your capacity, your intellectual pedigree hasn't even started growing for you to understand what we're saying. We are so above you, and sorry if we cannot help you. Go do some reading and equip yourself so that next time you come, you'll be at par with where we are to understand and comprehend and digest what we are saying. We can help you, and that is not our problem. Whatever you find here, we're not perfect, and we're not even claiming to be perfect. But what we know what to do is to consult, is to scrutinize, is to investigate, is to ask tough questions to ascertain and authenticate the information that we bring out here. And every information that is given here is something that you can go out there to further verify to see whether it's correct or not. So get that right, Heifer. Xam nga ndeysaan xam nga nit ki su lu ñëwee. xew xanaa dafa am ku ñëw di wax ne dangaa read from the website. Yeah, but man gis nga loolu sa lii noonu because one of those li nga xam ne they so short-sighted ndeysaan. yeah xam nga nit ki ndeysaan soo ñëwee mënuloo koo debate on information knowledge, right? Mënuloo koo dabee fen. All you have to do is nga toog rek nga make one stupid assumption rek nga binda ko to make yourself feel good. But su ma doon readee si website sax guess what, website bi dañ ko fa binda, and like Nene said ak Hadi yëpp public consumption la. Ñun dañoo dem di research di leen ko indi di leen ko tegal. Why does yow sa mind bi foofu la tollu? You're reading from a website. Why you reading from a website mu ngi mel ni lan la si yow plagiarism nga toog rek di copy di paste because loolu la seen brain bi dee woogee.
but in actuality website bi yow looy ut data information dangaa dem nga research ko foofu nga indi ko nga teg ko mu substantiate yow li nga wax. Okay, and we move yow jaruloo ñu ñaari secondes sax yow ak sa noppa yi mel ni waaye yow uppukaay mbaam nii. Okay, so ñu continuer li gaa yi dee bañ ndeysaan mooy bëgguñ pour ñu wili pande nguur gi loolu daf leen dee métti waa ndegam fii boobu la lañ fii bii foofu la leen toolu yéen soo la ñu wanee ne métti na lañ rek bu leen di wan ne métti nañu soo la ñu wanutee métti la lañ duñ ko dee xam su ko defee den dee laal rek ñu continuer waaye boo ñu wanee ne métti na leen xoola bii dinaa si def vidéo dinañ si def audio manjaago saraxule séeréer olof soose dégguloo ñu de bii dina am because buggul leen waxi oyol bi mu génn kon te waajooju génnoon dafa leen junjoon pour ngeen génne information waaye ba léegi génnewu leen information I guess dinañ ko def after julli bi su neexee yàlla génnewu leen information bi waaye information bi mu ngee génn benn aha keñ ñii dañ am dañ seen duty la seen obligation la pour ñu report back to the investors te dañ am pour def ko mu nekk public information dina jël some time nag nga pour nga def some digging pour nga am patient di binda notes you will have to su la ko jaralee waaye ñun jaral nañu ko ok so léegi the same far company imagine leen a quick recap pour yéen ñi mujjee ñëw ñu ngi wax gaay yi ne leen Sénégal company bi nga xam ne ñoo doon jëflante ak ñoom muy Petronas ak FA ok FA Australian company la Petronas ñu ngi nekk Malaysian company ñoom ñoo nekk si oili Sénégal bi Sénégal bër bu set ñu ngi def 100,000 barrels boobu noonu every day loolu lañ dee nekk di produce si oil waaye tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo def seen investment bi foofu noonu ñu ngi expect ne 850 million barrels of oil lañ war a am te dafa woot 4.6 billion dollars we are talking about billions of dollars moo tax lii mu nekk lu critique ñañ waxal yëpp dañu wax ne be very careful wax bi soo ko wax te ñu ne bi gars yi defee investors yooyu noonu ñoo ñu noonu FA ak Petronas FA dañ fay bàyyi Petronas biir Sénégal ñoom ñu ñëw ñu joxe seen shares si ñi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon pour Sénégal ñu joxe seen shares si completely ñu ñëw dugga biir Gambia jël seen xaalis si investors yi ñëw dugga Gambia commencé di gas ñu jox leen A2 ak A5 bloc A2 ak A5 leen jox A2 ak A5 même FA bii nii ba moo dem si investors am yi liñ wax gars yi mooy ñu ngi expect ne dinañ am 1.2 billion barrels together in totality si place bii nii rek A2 A5 waxuñ seen natural gas bi ak feneen de dañ ne oil rek lañ wax A2 bloc A2 ak A5 biir Gambia ñu ngi expect na 1.2 billion barrels 3 times the amount of oil bu nekk Sénégal moom la ñii FA company Australian company la de go and google it 3 times the oil bi nga xam ne moom la Sénégal di expect ok now biñ defee suñ finance na tamit bañ call ñi ñu war a call xamal nañ ñu ne why would FA mooy li fi nee ne ak maam li sa wax sànqa why would FA leave a $4.6 billion investment or $4.6 billion company or profit or oil production ñu bàyyi ko si gannaaw ñu ñëw dem si Gambia te nekkul ne Sénégal nekkul di make xaalis si seen oil bi de nekkul ne Sénégal nekkul di produce oil every day de nekkul ne Sénégal they are not being profitable with their oil de no there is but why would they leave a $4.6 billion contract in Sénégal ñu ñëw sampu Gambia bu fekkee Gambia amul oil waaye ñëw ne ñu xamal askan bi ne ñun africain yi gannaaw ñun duñ defuñ suñu bopp ak nit ngeen jéegal ma si ma ko sañ a wax ñun defuñ suñu bopp ak ay nit ñu ñëw ñuy wax ne suñu wel bi dafa dry ne nañ external seen contract bi with no fees
Gambia tam bina press statement ñoom tam ñu bina wow they extending our contract but you left a $4.6 billion contract and guess what bii moom dama bëgg ngeen naan ndox bu seeda bëgguma kenn xom fii nii tey Hadi yow foog nga wàññi sa mic bi bém wàññeeku nga ut ice nga rab ko si sarbet docteur Jesu fi nekkoon ne wane ku la wax ne loolu lañ dee fajee entité nga rab ko si sarbet teg ko si xol bi ak boppa bi pour bu métti ma jox leen bii yéen a ngeen naan seen ndox bi ma sa xaaral ma naan suma ndox xaaral ma def li ma digle ndig xëñ na maa see jiitu ndig lii ñu ne contract bi Faa Petronas ak seen subsidiaries yi yeneen compagnie yi nga xam ne def ak ne ñoom lutul contracts waaye Faa ak Petronas ñoo si ëppale guess what guys seen contract bi ñu am ak Gambia government they will take 90% of oil bi xaalis bi oil bi 90% Gambia will only have 10%. Man bii daf ma close nga xam ne bi ma si waxee ak suma jëkkër ma explainal ko oil bi nangam moom it mu dugga riir mu ne ma Gambia war nañoo toolu foo xam ne mu ne ma oil bi su génnee mu ne ma backway bi nga dee wax mu ne ma gis nga Dubai nga xam ne képp ku fa dunda képp ku fa juddoo yow da nga toog si wealth mu sarax leen ma rek xaw ma Barrow moo leen yónni xaw ma bu ñu laaj jàmme tamit si xoola jàmme xam na ne oil am na jàmme xam na loolu moo tax mu génne audio bi dëgg la nag waaye dafa bëgg a instigate am na ñu si waxal ñu ne dafa bëgg a instigate diggante Gambie ak Sénégal parce que contrat yi ñaar yi amul dara lu mu def ak each other oil yi Sénégal bi mu nga Sénégal Gambie am nañ oil amul dara lu mu def ak Sénégal waaye Yaya Jammeh dafa génne audio boobu pour jaxase nit ñi jaxase Gambie ak Sénégal number one also opposition bi nga xam ne ñoo ko fi génnoon ba léegi mu ngi leen mere of course ñooñu daf leen yàgg a taxal daf leen yàgg a xas ñooñu amul lu mu leen tegul ak lu mu leen waxul ñooñu moom buñ sañoon ñooñu dañuy dee parce que ñooñu moom jàppoon na fi Ousseynou ba yàq kolo bonam bi kon obviously kooku noonu dina la yàq from up close dina la yàq from afar trying to be relevant thank you looli so kooku moom kenn bu mu ko boolee suñu wax parce que ba mu fa nekkee bi mu fi nekkee daf ñu yàqal suñ dëkk bi su yu bari nag ok waaye li ma wax fii mooy contract bi gaa yi sign buñ ma weedee na ko gaa yi génnee ñu wan ñu contract bi between Gambia government Faa ak Petronas ak yeneen little companies yooyu ñoo mutuñ dara waaye Faa ak Petronas ñoom ñoo fa gën a feeñ 90% bi yëpp it's gonna go to them 10% rek la Gambia di moom ñoom loolu lañ sign Gambia government ñoo ko sign imagine leen loolu foog ngeen ne Sénégal dinañ sign 90% of ñoom seen oil bi mu dem si compagnie yi léegi mun ngeen a understand lan moo tax Faa mu jógee Sénégal mu ñëw Gambia xanaa léegi loolu leer na Petronas ñoom ñu ngi Sénégal ba léegi waaye ñëw nañ Gambia ñoom tamit ñëw nañ Gambia man maa ngi mute yéen ngeen jël man naan ndox bu seeda man ñii duñ ma rey man maa ngi mute for now ñii nañ continuer den after ma isi yeneen yi si nekk dafa doy waar de ndax yéen ngeen so gis nga I had said it because when Jammeh's audio bi bum génnee right I saw some people just jumping waa Sénégal dañu yàggali Sénégal ma ne ép tey leen soo leen teeyee am lu bare ma ne ko gis nga when we talk about countries by naka lañ ko xatee bilateral relationship dëkk bu nekk you are your own sovereign state. You are governed by your own rules, your own constitution. And that constitution serves the interests of your citizens, not interests of other citizens. First and foremost, sa domi dekay.
ñooñu la moo serve seen interest first. And every law sees to read ne yow sa doomi dëkka they are taken care of. Okay? It is not Senegal send business whatsoever pour xeexal Gambia li nga xam ne ñu ngi am leader Gambia nekku ne dëkk boo xam ne la dafa leaderless ñoom am nañ fulaa fayda boo xam ne lijante nañ ne am nañ xam nañ lum toolu xam nañ ñana koo génnee xam nañ ñi génnee fan lañ ko yóbbu ak ñaatare yu moo tax those statistics are te there. share nañ ko ak seen askan bi. Siyaa nañ ko ak seen askan bi dara umput askan bi because di ngeen gis ne even this new administration sax biñ toogee seen first exploration bi it was televised, it was made public, they celebrated and everything else, they spoke to it, they spoke to the people because alali askan bi la. So ma ne leen boo leen buggee toog fi nii di joxoñ baaraam Sénégal ngeen tooñ yéen a ngi dépassé ñi ngeen war a joxoñ baaraam ñu ngi leen jege ñu ngi seen xefi but yi nekku leen di leen joxoñ baaraam nekku leen di leen laaj yéen ka toog fele ne le di yuuxu mu ngi fi woon li ñoo wax nii mu ngi fi woon bam fi nekkee jamono lan la ci def léegi yow defuloo li nga war a def nga dem ba génna buga indi buga bomb head and it's all to distract. It's all to bring about false narrative. It's all to bring about chaos. Ken weddi wut li ma wax depuis daañ bu fi nekkee nit ñi xam nañ ne dëkk bi am na diw soo loolu waxut ñu lu ees lim ñu waroon a wax kay mooy depuis time boobu noonu yan deal ak lan lañ ci génnee ak fan lañ ko génnee ak ban xaalis lañ ci am loolu la ñu war a wax bam fi nekkee waaye not bam génnee dañu wax ne am ngeen. It's like you're telling people water is wet in my late Fafa Mbai's voice. Oh, we know water is wet. Oh, we know there's a lot of water in the sea. No amount of drinking is going to render it dry. So that's not news. So man lima gis mooy Sénégal am nañ fu la fayda gu em ni pare boole ko America ak China combine pour toppatoo li nga xam ne moom lañ moom parce que xam nañ ne loolu mun naa indil seen doom seen dëkk bi yokkute mun naa indil askani Sénégal jëm kanam ñu ngi koo aar ñu ngi koo iir su dee ne ñu ngi ngacca bu Gambia sax man dama ne ngacca leen parce que comme que Gambia amuñ fu la fayda pour aar ñoom liñ bokk bu liñ moom ah li olof dee wax rek alali ko sàggan ku farlu moo ko njëriñoo ñun ñoo war a xam lan lañ am ñu toppatoo ko ñu aar ko iir ko naaw ay yëfi ndax xam nañ ne am nañ boobu du wax bi xam nañ ne am nañ waaye ñañ jiital léegi imagine ñu ngi laa wax ne a deal boo xam ne 90% la ñii ñëw la ñoo yóbbu yow 10% lañ naa 10% lan la mun a defee dikka bi comme ay tey gis nga ñi yàgga di wax elen Gambia liñ am in terms of resources ñun war nañoo mun a mel ni Dubai doom dafee judd ba nga juddoo ba am sa birth certificate si nga commencé di accumulate dividend understand nga di accumulate wealth ba nga tollu fi nga xam ne màcc nga dem nga 18 years am ID card nga start di am access to those wealth pour make your life better alal bi Gambia am fii doom war nga fee mun a juddu the moment nga juddu am sa birth certificate war nga start di enjoy benefits of this country boo xam ne suñ maamati maami ñoo ko liggéey bàyyi ko fi depuis boobu ba tey ñuy war a liggéey di bàyyi ay xale yi war a juddu ay 20 years 25 years to come seen jëm kanam tey lañ ko war a commencé di ko liggéey dañ war a juddu fekk ko fi waaye loolu moo amul Gambia am na alal bi imagine oil bi ñoo wax noonu ba oil bi this black sand the white sand the river our waters the agriculture everything is going our lands everything is going we are almost becoming foreigners in our own land because of ñun luñ moom ñiñ ko dénka nekkuñ di ko toppatoo seen bopp rek lañ xalaat te loolu mooy dëgg bi dafa neexut a dégga loolu mooy dëgg bi imaginal 90% of the profits is going to be taken by the investor and then 10%. The 10% yooyu wallahi soo ko seetloo ba seet du dugga in the coffers of the country pour askan bi njëriñoo ko. wallahi 90% ba ñoo yóbbu 90% ba ñoo yóbbu soo ko ba seetee ba seet xëy na 60% ñoo yóbbu 30% boobu mu ngi delluwaat ay naka delluwaat si ñoom as kickbacks handshakes to them understand nga waaye dañoo bëgg a record ne lii la ñoo def on papers waaye reality mooy li ñoo record du nekk the truth because we have seen that over and over suñ port baa ngi ni
Albaraka, yes, in the efficiency, productivity, but it only takes the head for that to happen. It only takes foresight people, visionary people, people who are patriotic to understand this has to do with nation building. Dama am pour liggéey lima an dama ko am pour an dama ko bar wara liggéey. Ñu liggéey ñu bay njuuj njaaj be tapale be ak kampe be naan ataaya be. Ñooñu rôle la indi wuñ ñaari boppa indi wuñ béjjén indi wuñ bakken bu am pax ci kaw indi wuñ boñ yu génna. They are human beings. The only They difference didn't is the even bring color of any our skin. equipment.